MoneyVedam channel நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம். Can US based investors invest in India? இது ஒரு பாப்புலர் கொஷின் வந்துட்டு இருக்கு. Yes, definitely US based investors can invest in India. I will consider US based investors to fall into two categories. ஒன்று வந்து people who are already having a green card and have intentions to settle there, even citizenship கூட எடுத்திருப்பாங்க. That is one set of categories. தி அதர் செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 6 years 3 years அப்படின்னு ஒரு டெஃபினட் டைம் ஃப்ரேம்க்கு அங்கே போயிட்டு ஆஃப் சைட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க தே வில் கம் பேக். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்க செகண்ட் ரிட்டர்னிங் NRIs இஸ் செகண்ட் கேட்டகரி. ரெண்டு பேருமே தே ஆர் பெர்மிட்டட் டு இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். But there is a certain set of paperwork, extra paperwork that they will have to do when compared to non-US based NRIs. Gulfலயோ இல்லை சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாலெல்லாம் இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணால் இவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கம்ப்ளையன்சஸ் இருக்குது. தட் கம்ப்ளையன்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி imposed by IRS. அதனால் US based persons will have to go through this. There is no choice. ஸோ what are the procedures to invest in mutual funds அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து கேவைசி. மியூச்சுவல் பேங்க்கில் நீங்கள் கேவைசி பண்ணியிருப்பீங்க. பட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டிங் பண்ணணுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு கேவைசி ப்ராசஸ் இருக்குது. வென் யூ வேர் இன் இந்தியா, இஃப் யூ ஹேட் ஆல்ரெடி இன்வெஸ்டட் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், யுவர் கேவைசி இஸ் ப்ராபப்ளி ஆல்ரெடி டன். ஸோ நீங்கள் வந்து திருப்பி அதை பண்ண வேண்டாம், அதில் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் மட்டும் பண்ணால் போகும். பட் இஃப் யூ ஆர் நியூ டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டிங், யூ வில் ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் டூ த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கேவைசி ப்ராசஸ். இப்போ ஆன்லைன் வீடியோ கேவைசி ப்ராசஸே வந்திருக்கு. ஸோ யூ கேன் அவேல் தட் டு டூ இட். ப்ரைமரிலி உங்கள் நேமு, உங்கள் அட்ரஸ், basically foreign address, your foreign passport or Indian passport but with foreign address proof, you will have to submit. Income range, your mobile number and your PAN number. All this is important. This is KYC la generally collect pandra information. Once your KYC is processed and it is successful, you are ready to start investing. So second one, you have to look at what bank account you would like to use. நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கும்போது ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க. இட் வில் பி அ ரெகுலர் ரெசிடென்ட் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட். அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. யூ வில் ஹாவ் டு கன்வெர்ட் தட் ஆர் ரீடெசிக்னேட் தட் இன்டு அ நான் ரெசிடென்ட் NRO அக்கௌண்ட்டாக நீங்கள் ரீடெசிக்னேட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணலாம். பட் அதை ரீடெசிக்னேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்தியா சோர்ஸ்ட் இன்கம் உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்ததுனா தான் அது வழியாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். இல்லை நான் யூஎஸ்லேருந்து சம்பாரித்து அதை தான் ரவுட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இட் இஸ் பெட்டர் யூ டோன்ட் டூ த NRO ரூட். யூ கேன் கோ ஓப்பன் அ NRE சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட். அந்த NRE அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட மந்த்லி இன்ஃபியூஷன்ஸ் ஃப்ரம் த US கேன் பி ரவுட்டட் த்ரூ தட் அண்ட் யூ கேன் சூஸ் தட் அஸ் யுவர் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஃபார் மேக்கிங் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் இந்தியா. தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து யூ நீட் டு சூஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் இன்வெஸ்டிங். தெர் ஆர் மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அவைலபிள். நீங்கள் யூ கேன் கோ டு யுவர் பேங்க், யூ கேன் கோ டு அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், டைரக்ட் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹவுஸ்கிட்டே போகலாம். இல்லை நிறைய ஆப்ஸ் கூட இப்போ அக்ரிகேட்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க. ஸோ யூ கேன் கோ டு எனி ஆஃப் தெம் டு இன்வெஸ்ட் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். I have already published a video on various avenues to invest in mutual funds. That may also be helpful to deciding which is your best platform. So once you choose pannadukapprama, you will have to register with them, open an account and link this bank account with that mutual fund platform. Appo all investments will go through that. So idellam mudichadukapprama you are ready to invest. Now comes the interesting part, which is choosing the funds. So if you're somebody who is a beginner, நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் சூஸிங் யுவர் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ், ப்ளூ சிப்ஸ், லார்ஜ் கேப். இந்த மாதிரி கேட்டகரி வந்து இட்ஸ் வெரி ஸ்டேபிள் அண்ட் volatility will be very less. So நீங்கள் அந்த மாதிரி funds you can choose. But if you're somebody who is very aggressive and you want to gear your portfolio to higher returns in the future அப்படின்னா your professional help is available in a lot of ways. So you can avail any of those help. So நீங்கள் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு you can build it in such a way that it is not only giving you higher returns but also it is in line with your risk profile. That is very important. So let's say once you have invested, you can even do a monthly investing பண்ணலாம், இல்லை lump sum investing பண்ணலாம். Whatever way you have invested, let's say few years get by and உங்களுக்கு வந்து you are now looking at selling some of them. So அந்த டைமில் தான் tax அப்படிங்கிற கான்செப்ட் உள்ள வரப்போகுது. as long as you keep investing and holding on to your mutual fund investments, you are not liable to tax at all. So let's say for some reason you want to sell a part of your portfolio. ஒரு 1 lakhக்கு நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஒரு 5 lakhsக்கு சேல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, when you sell these are capital assets, you will be subjected to long-term capital gains tax or short-term capital gains tax depending on your holding period. But regardless, அவங்களுக்கு TDS பிடிச்சிருப்பாங்க because NRI accounts are subjected to tax deducted at source.
ஸோ we have to calculate and see whether your tax TDS பண்ணது வந்து உங்களோட tax liability விட ஜாஸ்தியாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு accordingly we can either pay the additional tax or we can claim a refund. So that is all that you need to do with respect to India taxation. But because you are a US based investor, you need to do some compliances on the US side. Supposing உங்களோட entire net worth of your mutual fund portfolio net worth வந்து more than $10,000 per annum இருந்ததுன்னா, you will have to additionally file FBAR along with your income tax returns in the US. And just in the year of sale, what you need to do is இந்த extra capital gains பண்ணியிருப்பீங்க அதை அங்கே காட்டணும். அதே மாதிரி இந்த டேக்ஸ் பே பண்ணியிருப்பீங்க அதையும் அங்கே வந்து உங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸோட டிக்ளேர் பண்ணி யூ கேன் கெட் அ வேவர் ஆர் ரிபேட் ஃபார் த டேக்ஸ் பார்ட் தட் யூ ஹவ் பெய்ட் இன் இந்தியா ஸோ தட் யூ ஆர் நாட் டபுள் டேக்ஸ்ட் இன் த US ஃபார் த சேம் capital gains. So these are some additional paperwork that you will have to do while you are still in the US. So for people who are continuing to be settled only in the US அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து they can continue to have this or close this and repatriate it at any point of time. But for people who are returning back to India, அவங்க வந்து there is no repatriation for them. Once they get back to India, they will become their status will change to resident Indians. So they will they will have to redesignate, reconvert all the accounts back to resident status and they will be subjected to local taxation. அப்போ வந்து they do not have the obligation to do this additional paperwork in the US. So these are some of the process related matters that you will have to consider when you invest in India. Nevertheless, US based personsக்கு வந்து இந்த India based mutual fund offers a very unique investing opportunity because there are also feeder funds in the US that invest in India, China or any emerging markets, but அதை விட இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு better avenue because anybody who doesn't hold a OCI card or is not an NRI, directly foreigner வந்து ஒரு mutual fundல இங்கே invest பண்ண முடியாது. அதனால from that perspective you are given that opportunity, so you can very well ride that opportunity to your advantage. Best wishes.